Yeah. Okay, now we'll create freshly. Let me delete this column. Yeah, I think it's struck. Okay, thank. Yeah, let me create new let me create add column, for example. Okay, now 10001,798. Okay, and click OK. Okay, it's creating new column. It's creating. See, in this column, in this product ID column, like whatever we have number, right, ending number 10001,798. Okay, if we give one example, based on that example, entire column will get filled. You can observe it. Okay, we will check it whether it is correct or not. Okay, you can observe it here. 100,00604. You can observe it. 100,00604. So this for entire column it get filled. You can observe it. Okay, clearly. సో ఈ విధంగా ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ విధంగా మనకు సపరేట్ కావాలన్నప్పుడు we can use this column example and we can fill the data. Okay, and you can observe it. Okay, once you do that, okay, each and every step it's recording here. Okay, left side you can observe it, applied steps. The steps అన్ని మనకి m language లో స్టోర్ అవుతుంటాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో. Okay, this code and all, okay, how we can see it. See, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ సింబల్ కనపడుతుంది కదా, క్లిక్ ఆన్ దట్ సెట్టింగ్స్ సింబల్. యూ కెన్ సీ డీలిమిటర్. డీలిమిటర్ ని బేస్ చేసుకొని మనము ఇక్కడ కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా. ఓకే, కాలమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా తీసుకుందంటే ఆఫ్టర్ ఐఫన్ తర్వాత ఉన్నటువంటి నెంబర్ అనేది మనకి ఇక్కడ స్టోర్ అవుతూ వచ్చింది. ఓకే, ఎలా ఆ స్టెప్ రికార్డ్ అయినది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. ఓకే, డీలిమిటర్ ని బేస్ చేసుకొని ఫర్ ది స్టార్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్. ఓకే, డీలిమిటర్ ని బేస్ చేసుకొని మనకి స్ప్లిట్ అయింది అనేసి ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తుంది. ఓకే, అండ్ if you want to see the entire code, like how it's storing in the back end, okay, we have option called like edit advanced editor. లేదంటే ఇక్కడ కూడా మనం క్లిక్ చేయొచ్చు. we can see the source only here. Like if you want to see the entire code, you can use this advanced editor. Okay, click on this advanced editor. See, whatever steps we have done now, okay, that the steps are recording in m language. Okay, ఈ కోడ్ ని మనము m లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాము. మనం ఏమేమైతే ఆపరేషన్స్ ఈ పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లో చేస్తామో దట్ చేంజెస్ అండ్ ఆల్ m లాంగ్వేజ్ లో స్టోర్ అవుతూ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఓకే, బట్ we can do some changes. Okay, in m లాంగ్వేజ్, నార్మల్ గా m లాంగ్వేజ్ అనేది లెట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సోర్స్ అనేది ఫస్ట్ రికార్డ్ అవుతుంది. సోర్స్ డేటాబేస్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నాం సోర్స్ అనేది యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఇట్. source equal to sql.database. this is my server name and this is the database name. మీరు ఏదైనా ఒక ఏ డేటాబేస్ నుంచి లోడ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకి ఈ m లాంగ్వేజ్ అనేది లెట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. లెట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డేటా సోర్స్ అనేది ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది. అంటే డేటా సోర్స్ ఏంటి, సీక్వల్, సేల్స్ ఫోర్స్, ఎస్ఏపి అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ నుంచి లోడ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్స్ లైక్ డేటా లోడ్ అయిన తర్వాత రిమైనింగ్ స్టెప్స్ ఏమేమైతే చేంజెస్ చేస్తూ వెళ్తామో మనకి పవర్ కోర్ ఎడిటర్ లో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా ఇక్కడ స్టెప్ బై స్టెప్ రికార్డ్ అవుతుంది అనమాట.
Okay, you can observe it. Okay, this step is by default second step another source schema equal to dbo. Okay, అది by default it's record అయింది. Okay, this is part of loading the data. Okay, if you see, observe this third line. Okay, this we have done. Okay, removed columns. Okay, you can observe it. Okay, we have removed ourselves this order id and customer name. Okay, from the table we have removed order id and customer name. Okay, when you remove that, automatically that step got recorded. Okay, like a removed columns equal to table dot remove columns. Okay, ఈ m లాంగ్వేజ్ లో ఇవన్నీ కూడా మనం m ఫంక్షన్స్ అంటాం అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా ఈక్వల్ టు టేబుల్ డాట్ రిమూవ్ కాలమ్స్, ఇవన్నీ m ఫంక్షన్స్ అని అంటాం. ఓకే, m ఫంక్షన్స్ అని పిలుస్తాం. దిస్ ఎంటైర్ కోడ్ ని m లాంగ్వేజ్ అని పిలుస్తాం అన్నమాట. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సంథింగ్, ఓకే, సమ్ చేంజెస్. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి మనం ఆర్డర్ ఐడి అనేది రిమూవ్ చేసాము, కస్టమర్ నేమ్ రిమూవ్ చేసాం, బట్ అగైన్ నాకు ఆ కస్టమర్ నేమ్ కావాలి. ఓకే, ఆ డేటాబేస్ లో ఐ వాంట్ టు యూజ్ సమ్వేర్ ఎల్స్ దట్ కస్టమర్ నేమ్, బట్ we don't have that column, we have already removed. Okay, again if we want to bring back that customer name, we can do some changes here. Okay, see, this step is removed columns. Okay, what I'll do, I remove name here. Okay, see, I just removed customer name here. Okay, and click OK. Done అని ఉంది కదా ఇక్కడ, click OK. We'll see customer name వస్తుందా లేదా మన database కి, we'll observe it. Okay, where is the customer name? Yeah, you can observe it. Okay, before we have removed, but code లో మనం చేంజ్ చేసిన తర్వాత again we can see this customer name. సో ఈ విధంగా ఏదైనా some of the columns ఏదైనా రిమూవ్ చేసిన తర్వాత, again if you want that columns bring back, you can go to that code and you can get it. Okay, go to the advanced editor. See, if you see the next duplicate columns. Okay, duplicate column, product id ఉంది, సేమ్ product id కాపీ అనేది మనం డూప్లికేట్ చేసాం. సో if you want to remove any other step, you can remove it. ఓకే, ఈ విధంగా ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్స్ రికార్డ్ అవుతాయి. లాస్ట్ వచ్చేసి లెట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇన్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇన్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ మనం లాస్ట్ స్టెప్ అనేది మనం ఇవ్వాలి. లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే మనం అప్లై చేసింటామో ఆ స్టెప్ నేమ్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, లాస్ట్ స్టెప్ మనం ఏం చేసామంటే ఇక్కడ ఇన్సర్టెడ్ టెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డీలిమిటర్. ఓకే, ఈ స్టెప్ ఉంటుంది కదా, ఈ స్టెప్ లాస్ట్ స్టెప్ ఏది ఉంటుందో అదే స్టెప్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ యొక్క m లాంగ్వేజ్ సింటాక్స్ వచ్చేసి మనకి లెట్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, దెన్ సోర్స్ స్టోర్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ ఏవేవైతే మనం స్టెప్స్ అప్లై చేస్తామో అన్ని స్టెప్స్ రికార్డ్ అవుతూ వస్తుంది. లాస్ట్ లో ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టెప్ అనేది మనం ఇక్కడ మెన్షన్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, సో for example, if I want to remove these 2 lines, okay, I'll do one thing, I'll delete this 2 lines. Okay, you can observe it, it's showing error. Why it's showing error means, as per the m language syntax, ఈ లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే మనం అప్లై చేసింటామో ఆ స్టెప్ ఇక్కడ స్టోర్ చేయాలి. Now what I'll do, I'll copy this last step and I'll replace here. Okay, and see, still it's showing error, right? Because comma ఏదైనా ఒక స్టెప్, ఓకే, నార్మల్ గా ఒక స్టెప్ అయిన తర్వాత ఇంకో స్టెప్ కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు విల్ గివ్ ది కామా. ఓకే,
లాస్ట్ స్టెప్ ఇదే కాబట్టి ఇక్కడ కామా అవసరం లేదన్నమాట. యూ కెన్ రిమూవ్ ది కామా ది హియర్. ఓకే, నౌ యూ కెన్ సీ నో ఎర్రర్స్. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఓకే, ఇట్ విల్ వర్క్. సో ఈ విధంగా మనకి లెట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి సోర్సు ఈచ్ అండ్ ఎవరీ స్టెప్స్ విల్ గెట్ రికార్డెడ్. లాస్ట్ స్టెప్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ స్టెప్ ని మనం కాపీ పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ కాపీ పేస్ట్ చేస్తే అది వర్క్ అవుతుంది అనమాట. లెట్ తో స్టార్ట్ అయ్యి ఎన్నితో ఎండ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఏదైనా స్టెప్స్ సమ్ ఆఫ్ ది స్టెప్స్ రిమూవ్ చేయడానికి లైక్ సమ్ మాడిఫికేషన్ చేయడానికి ఈ సింటాక్స్ అనేది మీకు తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఇప్పుడు నేను 2 లైన్స్ రిమూవ్ చేశాను. రిమూవ్ చేసిన తర్వాత ఎర్రర్స్ ని ఎలా కరెక్ట్ చేసామో చూసారు. లాస్ట్ స్టెప్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాను, కామా అనేది ఇక్కడ తీసేసాను. సో ఈ విధంగా అట్లీస్ట్ స్మాల్ మోడిఫికేషన్స్ చేసే విధంగా కూడా మీరు ఉండాలన్నమాట. సో ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, నౌ క్లిక్ డన్. ఓకే, యా, నౌ we'll discuss other options. Okay, we'll continue. Okay, only for example, if you want to see the only source, okay, click on this settings symbol. You can see it right side. Click on that settings symbol. You can see the source, SQL server name and database name. For example, ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ మనం SQL query రాస్తాము. ఓకే, SQL టాపిక్ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. సో SQL query రాసినప్పుడు ఇక్కడ చూడొచ్చు అనమాట. ఏదైనా మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి క్వరీకి అన్నప్పుడు ఇక్కడే మనము సోర్స్ లెవెల్లో ఇక్కడే క్లిక్ చేసి కోడ్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే, దట్ ఆల్సో విల్ డిస్కస్. నౌ యాజ్ ఆఫ్ నౌ సి, మనం ఏదైనా ఒక స్టెప్ ఈ పైన క్లిక్ చేస్తే ఆ స్టేజ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అనేది మనకు కనబడుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ దిస్ నావిగేషన్. నెక్స్ట్ ఐ విల్ సెలెక్ట్ రిమూవ్ కాలమ్స్. You can see steps. For example, ఇంతకుముందు మనం ప్రోడక్ట్ ఐడి అనేది డూప్లికేట్ చేసాం. ఇక్కడ చూడండి, ఏ స్టెప్ లో నెక్స్ట్ స్టెప్ లో మనం డూప్లికేట్ చేసాం. నేను ఈ స్టెప్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఆ డూప్లికేట్ కాలం కనపడదు, ఎందుకంటే ఆ స్టెప్ అనేది నెక్స్ట్ ఉంది. అగైన్ ఈ స్టెప్ పైన క్లిక్ చేస్తాను, డూప్లికేట్ కాలమ్స్. ఇఫ్ యూ కమ్ రైట్, యూ కెన్ సీ దట్ డూప్లికేటెడ్ కాలమ్. ఓకే, ఇఫ్ ఐ క్లిక్ అబోవ్ దిస్ స్టెప్, సి ఆ స్టెప్ అనేది మనకు కనపడదు, ఎందుకంటే ఈ స్టెప్స్ అన్ని రికార్డ్ అయింటాయి కదా. మనం ఏ స్టెప్ పైన క్లిక్ చేస్తామో ఆ స్టెప్ వరకు ఏదైతే మోడిఫికేషన్ చేసింటామో ఆ డేటా మాత్రమే మనం ఇక్కడ చూస్తాం అనమాట. ఓకే, అండ్ విల్ సి నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్. ఓకే, yeah, we have like a remove duplicates. Like for example, if you want to delete something, some duplicates and all, any one particular column and all, okay, you can use this duplicate, sorry, remove duplicates, we can use it. Okay, remove errors. For example, in a particular column, like if you have some errors like n by errors or something, if you want to remove that kind of errors and all, you can use this option. Automatically that errors will get removed. Okay, and change data type. What is the data type first? Okay, if you see, if you observe for each and every column top, it's showing 1 to 1. This is the numbers, that's why it's showing number format. If you observe this calendar and time, because this is date column, so in the top, like data type, we are seeing which kind of data that which we are having on that column. Okay, if you see, if you observe here, like ABC, this is the text information. The content is text information, that's why by default it's showing ABC. Okay, whenever you load one table into the Power BI, the Power BI automatically that will deduct the data types. A particular column anedi numbers ఆ, dates ఆ, ఏదైనా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అనేది బై డిఫాల్ట్ పవర్ బి అనేది డిడక్ట్ చేసి మనకి ఆ పర్టికులర్ లైక్ ఏదైతే సూట్ అవుతుందో ఆ డేటా టైప్ అనేది డిడక్ట్ అయ్యేసి స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ ది ఎనీ డేటా టైప్, ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
this number this is showing in the number format. If you want to change to text format, okay, right click on it, change type. You can see decimal number, fixed decimal number, whole number. Like we can change it whichever we want, we can change it. But by default, Power BI will suggest us like suitable one. Okay, ఏదైనా లోడ్ చేసినప్పుడు బై డిఫాల్ట్ అది మనకు సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు చేంజ్ టు టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ దట్ నంబర్. Okay, you can use this text. You can see ABC. ABC means like text format. So now this number is in text format. Okay, this is like a row ID. So we'll not doing any calculations kind of like sales and profit and all. Okay, for the sales and profit, like obviously that will be showing in numbers so that we can do calculation. Okay, so ఈ విధంగా మనం ఏదైనా data types change చేయాలన్నప్పుడు we can use that option. Okay, if we come and see, okay, if we scroll towards right, you can see 1.2. Okay, this under like numbers, right? So anyway, it's showing in number format. Okay, and what option we have it? Change data type. Okay, transform. For example, ఇప్పుడు నేను డేట్ కాలం పైన సెలెక్ట్ చేశాను. You can see, observe it, date column, shift date. In the shift date, you can see date, month, year, okay, hours, minutes, seconds, date and time format lo undi. This particular column I want to change to only date. I don't want this time and all. Okay, I don't want this time format and all. Okay, I want to change to format, like I want to change to date format. Okay, now you can see date only. If you click date only, see the hours, minutes, the 00, it like how we have, like before we are having like this, right? See, we have removed like that, and we are seeing only date, month and year. If you want to do some like this formats and all, transformations and all, you can do it in this Power Query editor. Okay, see, each and every step it's recording, each and every step recording. So this steps and all apply కావాలన్నప్పుడు మనకి ఇక్కడ క్లోజ్ అండ్ అప్లై బటన్ ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, క్లోజ్ అండ్ అప్లై బటన్ క్లిక్ చేయగానే మనకి మనం ఏవైతే చేంజెస్ చేసి ఉంటామో ఆ చేంజెస్ అన్ని కూడా మనం పవర్ BI డెస్క్టాప్ లో ఆ చేంజెస్ అన్ని ఆ డేటాలో చేంజెస్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, నౌ if you go come to the transform, you can see, like if you want to change to only year, you can change it. If you want to change to quarter, you can change it. You can see the text formats like lowercase, uppercase, that also we can do it. Okay, normally we'll change to the date format, or sometimes like as per requirement, if you want only year. Okay, if you want to only year, then duplicate that column and you can change it to year. Okay, let me show you. Now I have shift date. Okay, I don't want to do anything on this column. Okay, I'll do one thing, I'll duplicate this column. Okay, I want one more column, which is year column. Okay, now how we can do that means, you can see transform to year, click year. See, only now we are seeing the year only. So some of the calculation, some of the visuals, like if you want to show only year or something, okay, if you want like this column, okay, year column only, you can use this. Like if you want to, you have date column, if you want like only month wise, like if you want to show any month column and all, you can use like this. Okay, you can change it to month. Okay, actually we have very good options in the Power Query editor, like ETL tools. This like this Power Query editor, we can call it as a ETL tool. Like normally oka database
వర్క్ చేసేటప్పుడు ETL టూల్స్ ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఇక్కడ కూడా ఆల్ చేంజెస్ అనేటివి మనం ఇక్కడ డేటాకి అనేటివి చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఈ స్టెప్స్ అన్ని రికార్డ్ అయి ఉంటాయి. అగైన్ మీరు ఏదైనా డేటా రీఫ్రెష్ అయినప్పుడు, న్యూ డేటా యాడ్ అయినప్పుడు కూడా ఈ స్టెప్స్ అన్ని ఆ న్యూ డేటాకి కూడా అప్లై చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, నౌ whatever we have discussed, okay, yeah, okay, transform data we have seen, and next transform we have seen like a replace values. Okay, if you want to replace something, okay, for example in this data you can see, you can observe it, whatever we have first class and second class. Okay, in this column we have first class and second class. Okay, I want to do some changes, okay, for this. Okay, how we can replace the data? Okay, we'll see now. Let me, yeah, replace values. You can observe we have first class, first class anundi, but I want to change like this. Okay, this format, first class. Okay, I want to change like this. Okay, click OK. It's changed in the data, see, and I have second class. Okay, for the second class I want to do some changes. Second class, sorry, second class, second class, second class. See, we have changed it. So నార్మల్ గా మనము ఏదైనా ఈ విధంగా డేటా లోడ్ చేసి రియల్ టైమ్ లో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆల్ ది ఆప్షన్స్ అనేటివి యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకే, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, ఇవన్నీ మనం యూజ్ చేయము. ఏవైతే అవసరం ఉంటుందో రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం ఆ పర్టికులర్ ఆప్షన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తుంటాం. ఇప్పుడు మనం లెర్నింగ్ కాబట్టి వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఆల్ ది ఆప్షన్స్. ఓకే, మనకి రియల్ టైమ్ లో ఇదేదైనా క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్, నాకు ఈ సెకండ్ క్లాస్ ఫస్ట్ క్లాస్ ఇలా ఉంది డేటాబేస్ లో, but in the report I want to see like this, means we can use this replace values. Okay, ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ యూజ్ చేసి మనం చేంజెస్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, బట్ we should know it like all the options మీకు తెలిసింటే వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఆ రిక్వైర్మెంట్ కి ఏమేమి చేంజెస్ చేయాలో అది మీకు ఒక థాట్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో you should practice all the options. Okay, now replace errors. For example, we have like any n by error. You can same like how we have done now, just now, in the same way you can do for this replace error also. Okay, and next we have split column. Okay, and which one I can take means split columns. Yeah, we have like customer ID, like by using column example how we have done now before. So same way, yeah, in the different way we can do it. Okay, now I have customer ID. I want to split it like a CG in one column, this number in one column 12520. Okay, I want to split it. How we can do that? See, right click, split column by delimiter. We have a lot of options like by delimiter, by number of characters. Number of characters means like any like 2 digits separate or like that. Okay, now select first option by delimiter. You can see by default it's giving like hyphen. Like if you want to any like instead of hyphen, if you have like a colon, comma, equal. Okay, custom is we can type it. Okay,
we have selected custom, and we are by default it's suggesting hyphen. Like let's assume you have like any and symbol you have it. Okay, you can give it and symbol. Anyway, we don't have and symbol here. Like if you have like that, you can give it. Okay, right now I'll give hyphen. You can see these options like a split at leftmost delimiter, rightmost delimiter, each occurrence of the delimiter. మన డేటాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఐఫోనే ఉంది. ఓకే, సిజి ఐఫోన్ 12520 ఉంది. లెట్స్ అజ్యూమ్ ఇంకొక ఐఫోన్ ఉండి ఇంకొక నంబర్ ఉంది. ఆ విధంగా రెండు ఐఫోన్స్ ఉన్నప్పుడు అవి సపరేట్ గా ఇట్లా ఒక్కొక్క కాలంలో స్ప్లిట్ కావాలన్నప్పుడు ఈ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇక్కడ మనకు తెలుసు ఇక్కడ ఒక ఐఫోనే ఉంది అంటే ఇక్కడ టెక్స్ట్ సిజి ఐఫోన్ 12520 ఇదే ఫార్మాట్ లోనే ఉంది కాబట్టి యూ కెన్ సెలెక్ట్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ మోస్ట్, అంటే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్నటువంటి ఐఫోన్ ని బేస్ చేసుకునేసి మనకి స్ప్లిట్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, let me show you. Okay, left and how we can something. Okay, cg hyphen 1 2 3 4 ఈ విధంగా మన డేటా ఉంది. ఓకే, cg hyphen 1 2 3 4 hyphen something number. సో దీన్ని మనము లైక్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ సెలెక్ట్ చేస్తాం అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we'll come one by one. Okay, leftmost delimiter. Okay, for this if I do leftmost option, how result will come? Okay, I'll show you. Result will come this in one column and cg in one column. Okay, let's assume you have like this. If I use leftmost delimiter, రిజల్ట్ అనేది ఈ విధంగా వస్తుంది. సిజి అనేది ఒక కాలంలో, ఈ నంబర్ అంతా సపరేట్ కాలంలో. ఎందుకంటే లెఫ్ట్ మోస్ట్ డీలిమిటర్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఐఫోన్ ని బేస్ చేసుకొని ఇదొక పార్ట్ చేసింది అనమాట. ఇక్కడ ఇంకొక ఐఫోన్ ఉంది కానీ దిస్ ఈజ్ నాట్ కన్సిడరింగ్ బికాజ్ ఇట్స్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ మోస్ట్. ఓకే, సేమ్ వన్ ఇఫ్ యూ యూజ్ దిస్ ఈచ్ అక్యురెన్స్ ఆఫ్ ది డీలిమిటర్, రిజల్ట్ అనేది ఎలా వస్తుందో చూద్దాం. ఓకే, సిజి అనేది ఒక కాలంలో, 1 2 3 4 అనేది ఒక కాలంలో, అండ్ 5 2 3 6 7 అనేది ఒక కాలంలో. సో ఈ విధంగా వస్తుంది అనమాట. సో మనకి ఏదైతే సూట్ అవుతుందో ఆ ఆప్షన్ అనేది ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నౌ ఐ విల్ సెలెక్ట్ లెఫ్ట్ మోస్ట్ డీలిమిటర్. ఐ విల్ క్లిక్ ఓకే. Okay, you can observe it. It's splitted into the 2 columns. CG అనేది ఒక కాలంలో, కస్టమర్ ఐడి అనేది ఆ నంబర్ అనేది ఒక కాలంలో. See, if I do this split column, ఒరిజినల్ కాలం అనేది ఎఫెక్ట్ అయింది. ఓకే, మనం ఎందుకు డూప్లికేట్ కాలం యూజ్ చేస్తామంటే సేమ్ వే లైక్ ఒరిజినల్ కాలం అలాగే ఉండి ఏదైనా ఒక డూప్లికేట్ కాలం చేసి ఆ కాలం ని ఈ విధంగా స్ప్లిట్ చేయాలన్నప్పుడు we can use the duplicate option also. Okay, now in the real time scenarios, how we can use this split? Okay, you can use this way also. I have another way also. Okay, let me will show you. I'll come to here, right click on it. Okay, selected by delimiter. You have advanced options. Okay, ఇప్పుడు మనకి కాలం వైజ్ స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్ప్లిట్ లైక్ రో వైజ్,
can use the row wise also. I'll tell you the scenario for this row wise. Okay, I have some data here. I'll tell you. Okay, I have something. What I can, I'll student ID, just example I'm telling, city as student ID like this, 1 2 3 1 2 4 1 2 4 1 2 5 1 2 6 and city PLR HYD something I'll give simply comma HYD. See, in my data, okay, in my data I have like this, okay, but my requirement is ఈ యొక్క స్టూడెంట్ ఐడి ఉంది కదా, ఈ స్టూడెంట్ ఐడికి లైక్ 2 సిటీస్ ఉన్నాయి. లైక్ నాకు రిజల్ట్ అనేది ఎలా కావాలంటే డేటా అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ కావాలన్నప్పుడు else okay, I'll do in different way. Okay, real time scenario how we'll be having means, okay, I'll show you. Kada comma 1 to 6 kada 1 to 7 ఇప్పుడు వచ్చేసి చూడండి. Oh, it's showing in this way. Okay, let me, number format is showing, let me change to the text format. Yeah, oh, if I change to text format again, the comma it's not showing. Okay, okay, so let's assume I have like this data. ఇక్కడ వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ సిటీకి సంబంధించిన లైక్ ఒక స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి ఒక పర్టికులర్ సిటీకి సంబంధించిన వాళ్ళు అనుకుందాం. ఓకే, ఈ విధంగా ఉంది డేటా. ఓకే, ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు మనకి ఏదైనా కంపారిజన్ చేయలేనప్పుడు ఒక యూనిక్ స్టూడెంట్ ఐడి ఉంటే మనకి ఏదైనా ఒక అదర్ టేబుల్స్ కి రిలేషన్షిప్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ ఐడి టు స్టూడెంట్ ఐడి ఈ విధంగా కామా ఉంది అనుకుందాం. అది కామా ఉన్నది మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ ఇన్ అనదర్ లైన్. ఓకే, ఈ విధంగా డేటా ఉంది. ఇన్ మై సినారియో హౌ ఐ వాంట్ ఈస్ I want like this. Okay, 1 to 6 అనేది ఈ లైన్ లో కాకుండా 1 to 6 సేమ్ ఈ డేటా. ఓకే, change to the number. Yeah, see, in actual my data like I have like this. Okay, some of the student IDs కి ఐఫోన్ వచ్చేసి రెండు స్టూడెంట్ ఐడీస్ ఒక సెల్ లో ఉన్నాయి. సో ఎక్కడైతే మనకి ఇట్లా ఐఫోన్ వచ్చే కామా వచ్చేసి ఈ విధంగా నంబర్ ఉందో అవన్నీ కూడా నాకు నెక్స్ట్ లైన్ లో కావాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఇది 2 లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అయింది. అక్కడ ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక లైన్ లో ఉన్నది 2 లైన్స్ లో స్ప్లిట్ అయింది. ఈ విధంగా రో వైజ్ స్ప్లిట్ చేయాలన్నప్పుడు we can use it this split option also. Okay, let me load this data. Okay, let me load here also, like we can use this enter data. Okay, enter data option. Okay, like from me by using this also we can load some data. I can click it. Okay, now by default it's removing a comma here. Okay, normally if we have that comma, okay, edit it. Okay, it's not okay. Yeah, that comma, okay, when we copy paste it, it's removing that comma. Okay, if we have that comma, okay, we can split row by
like row by row also we can split it. Okay, that I'll tell you anyway. I'll delete this. Yeah. Okay, we have only 4 minutes, guys. Okay, we'll discuss. Okay, split and all. Okay, row by row ఎలా స్ప్లిట్ చేయాలని కూడా ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈరోజు చెప్పాను కదా, ఆ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకునేసి మనము నేను టుమారో కంటిన్యూ అవుతాం. ఓకే, వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే గైస్, ఇంకా పేమెంట్ లైక్ ఎవరైతే ఇంత ఇనిషియల్ పేమెంట్ చేసింటారో, ఓకే, రిమైనింగ్ 5,000 కూడా ఓకే ఈ 2-3 days లో క్లియర్ చేసేయండి. ఓకే, ఆల్రెడీ కొంతమంది పే చేశారు ఫుల్ అమౌంట్. ఓకే, వాళ్ళు ఇగ్నోర్ చేసి రిమైనింగ్ ఎవరైతే ఓన్లీ 5,000 పే చేసింటారో రిమైనింగ్ 5,000 కూడా పే చేయండి. యాజ్ పర్ ఇనిషియల్ డిస్కషన్ నేను అప్పుడే చెప్పాను, ఆఫ్టర్ 15 days అనమాట. ఓకే, ఆఫ్టర్ 15 days, లైక్ మోర్ దాన్ 15 days అయింది ఇప్పటికి. ఓకే, యూ కెన్ ప్లీజ్ పే ది పేమెంట్. ఓకే, రిమైనింగ్ 5,000 విల్ కంటిన్యూ ది క్లాసెస్. ఓకే, and I'm planning to share some sample dashboards also, like which I have created. దాన్ని చూసి కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు అనమాట, శాంపుల్ డాష్బోర్డ్స్. అండ్ I'll share some sample resumes also. Okay, you can be ready with like your resumes and all. Okay, resumes అన్ని చూసుకొని మీరు మీ like you can create one best resume and all. That I'll give you sample dash. Mainly I'll give you sample dashboards. Okay, you can practice by using that sample dashboards and all. Okay, and yeah, we have a lot of other options. Okay, we'll continue tomorrow. Okay, we'll see now how we can we have 2 minutes time. Okay, let me go to that data. It's showing by default. If we load the data, it's removing. I'll do one thing, we'll take text only here instead of we'll take to here. We'll change the format to the number only, convert to number. Okay, yeah, we load this data. I'll take enter data. Okay, yeah, it's loaded. Oh, again it's showing number format, that's it's removing. I'll change it to the text format, replace current. See, it's showing now you can see the comma. Okay, now we'll split it. Split call by delimiter, and each delimiter I'll select right delimiter, and in advanced option I want to split by row. Okay, click OK. See, the 1 to 6 is it is coming in next line. So ఈ విధంగా మనము split చేసి row wise కూడా split చేయొచ్చు అన్నమాట. Okay, I'll explain tomorrow. Okay, clearly this split option. From split option we'll start it. Okay, okay guys. Okay, take care. Okay, we'll catch up tomorrow. Okay, bye.